Hi guys, samahan nyo ako magluto ngayon ng upo with chicken. So painitin na natin yung kawali. Cooking oil, onion, garlic, and ginger. Tapos i-mix lang natin ng i-mix, gisahin lang natin hanggang sa lumabas na yung aroma. Chicken, Pagkatapos natin ilagay yung manok, haluin lang natin. After natin haluin, takpan lang, pakuluin lang natin. And mekos-mekos lang natin. fish sauce, and pepper. Okay, halu-haluin lang, mekos-mekos ng konti, tapos takpan. After kumulo, halu-haluin ulit. Water, chicken cube, Okay, hintay lang natin kumulo. Pagkakulo, halu-haluin. Tapos, ilagay na natin yung ating Ilpo bottle gourd, Nisua thin wheat noodles, Magic syrup.